Moving ahead with the sixth chapter of the textbook, the content, that is lines and angles. Now, the basic things related to the lines and angles you have already studied in the previous years, the previous classes. So lines basically તમને ખબર જ છે કે lines કેવી રીતના ફોર્મ થાય, angles કેવી રીતના ફોર્મ થાય અને એ બધાના perfect definitions કેવી રીતના છે, that you already know. But still, in the introduction portion, we will have a brief look about what is lines, what is angles, then what are the different types of lines, what are the different types of angles that we have studied, and so on, right? So basically we will start the introduction part today, then what lines are, what angles are, and then we shall move on to the topics that are included in this chapter. तो તમે ખાસ ધ્યાન રાખો કે આ ચેપ્ટર ને તમે ક્યાંય પણ એક એક પોઈન્ટ ઉપર મિસ ન કરો, કારણ કે જો આ ચેપ્ટર આવડશે તો આના પછીનું જે ચેપ્ટર છે ટ્રાયેંગલ્સ, એના પછી ક્વાડ્રિલેટરલ્સ, then areas related to quadrilaterals and areas of different triangles and circles and all these things. From here on the geometry portion starts. Lines and angles the mathematics નો geometry portion start થાય છે, એટલે ખાસ એમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે આ કન્ટેન્ટ સૌથી વધારે છે. તમે ચેક કર્યો છે કે અત્યાર સુધી જે 8 ચેપ્ટર્સ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે એ બધા એલ્જિબ્રા રિલેટેડ છે, રાઈટ? અને બાકીના જે 7 ચેપ્ટર્સ છે બધા જ્યોમેટ્રી રિલેટેડ છે. Geometry એટલે lines, triangles, quadrilaterals, areas, then constructions, circles. These are all the topics included in the geometry section. So you must be aware of all these things that is related to the geometry portion. So let us start with the basic concepts first. Lines and angles, the definitions, terms and etc. that we are going to study. The first one is lines. So my question is, what is a line? What is a line? So okay, line is what is a line? Line is nothing but a figure, right? It is a figure obtained by joining two or more collinear points. Two or more collinear points કે બે અથવા બેથી વધારે કોલિનિયર પોઈન્ટ ને તમે જોઈન કરો એક જ સિંગલ લાઈન, તો આને કહેવાય એક લાઈન, રાઈટ? લાઈન પછી એમાં તમે કહેશો કે લાઈન ઇઝ અ નેવર એન્ડિંગ, એ બધીની પ્રોપર્ટીઝ છે, રાઈટ? ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ લાઇન્સ છે, લાઈન સેગમેન્ટ છે, રેસ છે, એ બધું હવે આગળ આવશે. તો ખાલી એક લાઈન, તો લાઈન કોઈ ન કહેવાય કે that is obtained by joining two or more non-collinear points, that is a figure obtained by joining two or more non-collinear points collinear points, so that forms a line. For example, આપણે એક લાઈન સેગમેન્ટ અથવા તો લાઈન AB એવું કન્સિડર કરીએ. બીજું તો લાઈન શું છે? તો કે લાઈન ઇઝ an infinite ray originating from the origin on both sides, that is net positive and negative. રાઈટ? એટલે ઓરિજિન ઉપરથી 0 ઉપરથી
બંને સાઈડ પાસ થતી હોય ઇન્ફાઇનાઇટ પોઈન્ટ સુધી એને કહેવાય એક લાઈન, રાઈટ? જો બંને સાઈડ એરોઝ હશે એટલે આ જશે આ સાઈડ નેગેટિવ ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર અને આ જશે આ સાઈડ પોઝિટિવ ઇન્ફાઇનાઇટ, રાઈટ? તો line is an infinite ray originating from the origin on both sides, that is positive and negative. Suppose if I define a point A here and a point B here, right? एक point A and एक point B define કરી દો તો આને કહેવાશે line AB. શું કહેવાય? line AB denoted by a ray on both the heads, right? બંને સાઈડ હેડ જો એવો રે અને નીચે AB, તો આને કહેવાય લાઈન AB. તો અહીંયા લખો, રાઈટ? લાઈન ની ઉપર AB ની ઉપર એક લાઈન ડ્રો કરો જેની બાજુ બંને સાઈડ એરોઝ હોય એવા, તો એને કહેવાય લાઈન AB, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ લાઈન AB. પછી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ લાઇન્સ, તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. ટાઈપ્સ of lines, तो लगभग 2 के 3 अलग-अलग टाइप्स है. The first one is a ray. The second one is a line segment, and the third one is a line itself, right? ત્રણ અલગ-અલગ ટાઈપ્સની લાઈન છે. એક છે લાઈન સેગમેન્ટ, બીજું છે રે અને ત્રીજી પોતે લાઈન પોતે, રાઈટ? રે, what is ray? તો કે રે is nothing but originating from one point and in any one direction. આને કહેવાય રે, રાઈટ? તો મેં જો અહીંયા ડ્રો કર્યું છે ને એને રે કહી શકાય કે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ ઉપરથી ઓરિજિનેટ થતું હોય ને કોઈ એક સિંગલ ડાયરેક્શનમાં જતું હોય એને રે કહેવાય, રાઈટ? એટલે હંમેશા ક્યાંથી ઓરિજિનેટ થતું હશે? એક પોઈન્ટ ઉપરથી ઓરિજિનેટ થશે, right? It will always originate from a point and it will move only in the single direction. That is known as a ray. That means it has only one arrow head. કોઈ પણ એક જ સાઈડ એને એરો હેડ હશે, આ બાજુ કાં તો આ બાજુ કાં તો આમ ક્રોસમાં ગમે તે રીતના, પણ ઓરિજિનેટ થતું હશે. લાઈન સેગમેન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ originating from one point and ending to another. એને કહેવાય લાઈન સેગમેન્ટ. That is line having origin and line having origin and the end point on a fixed point. એક પોઈન્ટ ઉપર ફિક્સ થઈ જતું હોય એને લાઈન સેગમેન્ટ કહેવાય કે સ્ટાર્ટ થાય છે A ઉપરથી અને એન્ડ થાય છે B ઉપર, રાઈટ? અહીંયા એવું હશે કે સ્ટાર્ટ થાય છે O ઉપર અને છેલ્લે ક્યાંક A થી આગળ પણ હજી જતું હશે એટલે આ થઈ જશે રો A, રે OA defined by OA અને એની ઉપર એક સિંગલ ડાયરેક્શન વાળો એરો. આને કહેવાય AB જેની ઉપર ખાલી અને ખાલી એક લાઈન સેગમેન્ટનો કટકો મૂકેલો છે. અને થર્ડ વન લાઈન વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ હિયર, રાઈટ? તો આ છે કે ટાઈપ્સ ઓફ લાઇન્સ કે મોસ્ટલી કેટલી ટાઈપ્સ હોય તમે ભણ્યા હશો એની અંદર, રાઈટ? તો લાઈન સેગમેન્ટને બીજી રીતના પણ કહેવાય, ધેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અ લાઈન, રાઈટ? લાઈન સેગમેન્ટને બીજા અર્થમાં કેવું હોય તો કે અ પાર્ટ of a line having two endpoints, right? બે એન્ડ પોઈન્ટ હોય
એને કહેવાય એક લાઈન સેગમેન્ટ। રે હોય તો રે ને શું કહેવાય તો કે રે ને એવું પણ કહી શકાય અ પાર્ટ ઓફ અ લાઈન, અહીંયા નથી લખું નીચે, a part of a line having only one end point, તો એને કહેવાય રે। અને લાઈન એટલે કે જેને કોઈ પણ એન્ડ પોઈન્ટ હોય નહીં એને કહેવાય લાઈન। એટલે બંને સાઈડ ક્યાંય પૂરી થશે જ નહીં, બંને સાઈડ ઇટ વિલ બી નોન એન્ડિંગ, ઇટ વિલ નેવર એન્ડ ઓન આઈધર સાઈડ। તો બે એન્ડ પોઈન્ટ્સ હોય એને કહેવાય એક લાઈન સેગમેન્ટ, એક એન્ડ પોઈન્ટ હોય એને કહેવાય રે, અને એક પણ એન્ડ પોઈન્ટ ન હોય એને કહેવાય લાઈન। સો these are the basic definitions of line. Line is nothing but a figure obtained by joining two or more collinear points। હવે તમને એમ થતું હશે કે કોલિનિયર એટલે શું, તો કે કોલિનિયર ની બીજી ડેફિનેશન એવી છે કે points which lie on the same straight line, રાઈટ। જો આપણને એકબીજાને એવી રીતના ડિફાઇન કરે છે કે બે કોલિનિયર પોઈન્ટ માંથી પાસ થતી હોય એને કહેવાય લાઈન, અથવા તો કોલિનિયર પોઈન્ટ્સ કોને કહેવાય તો કે પોઈન્ટ્સ which lie on the same straight line are known as the collinear points। so basically you can say that બે કરતા વધારે પોઈન્ટ કોલિનિયર હોય તો એને એક લાઈન કહેવાય, અથવા એક લાઈન ઉપર જો બધા પોઈન્ટ્સ અવેલેબલ હોય તો બધા પોઈન્ટ્સ ને કહેવાય કોલિનિયર પોઈન્ટ્સ। it is defined like that, right। પછી લાઈન ની બીજી ડેફિનેશન આપણને આવી છે કે લાઈન is an infinitely originating from the original on both the sides of the origin, that is positive and negative, બંને સાઈડ ઉપર જતી હોય પણ ક્યાંય ઊભી રહેશે નહીં। તો આ થઈ ગયો રે, અને રે ઉપરથી આપણે ત્યાં ડિફાઇન કરીએ છીએ કે ટાઇપ્સ ઓફ લાઇન્સ। લાઇન્સ ની ત્રણ ટાઈપ, એક રે, એક લાઈન સેગમેન્ટ અને ત્રીજી લાઈન પોતે। રે શું છે કે originating from one point and in any one direction or a part of line having only one end point। line segment originating from one point and ending to another, or a part of line segment or a part of line having two end points, that is known as line segment। and a line we have already defined, it is also known as a part of line which is having no end point, that is known as a line, right। તો અહીંયાથી તમે લખી શકો line is a part of line, એવું પણ લખી શકાય, પણ લાઈન ને એવું ન લખી શકાય કે part of line, or you can write down that it is a figure, it is a figure having no end points, right। જેને કોઈ પણ end point હોતું નથી એને કહેવાય એક લાઈન। okay, so these are the basic definitions, the basic terminologies that you are going to study in the chapter lines and angles। okay, so now we shall discuss about the angles। you all know what angles are। angles તો આપણને બધાને ખબર જ છે, રાઈટ। પણ એક્ચ્યુઅલી એની તમે કોઈ દિવસ ડેફિનેશન નહીં ભણ્યા છો, અને જો યાદ હોય તો મને નથી લાગતું કે ભણ્યા હોય તો મને નથી લાગતું કે તમારામાંથી કોઈને અત્યારે પરફેક્ટલી યાદ હશે, રાઈટ। સો લેટ અસ સી વોટ એંગલ્સ આર। તો એંગલ્સ is nothing but it is the measure between the two rays originating from
a single point in two different directions. Right? The measure between the two rays originating from a single point in two different directions. For example, this is my point O, or let me take the point P. From here, if I draw one ray PQ like this and another ray PR like this, right? तो यहाँ अपनी पास rays है, right? Ray PQ and ray PR. આ બંને ક્યાંથી ઓરિજિનેટ થાય છે? તો કે પોઈન્ટ P ઉપરથી. બંને પોઈન્ટ P ઉપરથી ઓરિજિનેટ થાય છે, એક આ સાઈડ અને એક આ ઉપરની ડિરેક્શન, રાઈટ? તો આ બેની વચ્ચેનો જે મેજર હોય, આ બેની વચ્ચેનો જે મેજર હોય લાઈક ધીસ, that measure is known as the angle. આને શું કહેવાય? તો કે એક એંગલ ફોર્મ થયો કહેવાય, રાઈટ? તો measure between the two rays originating from a single point in two different directions are known as the angle. तो आ થઈ ગયું તમારો simple language ની અંદર તમારા એંગલ ની ડેફિનેશન, રાઈટ? સો this will not be as the examination. તમને એવું લાગતું હોય કે એંગલ ની ડેફિનેશન એક્ઝામ માં પૂછાય છે ખરા? ના, આવું ન પૂછે, રાઈટ? બટ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે એંગલ હંમેશા કેવી રીતના ફોર્મ થાય છે, રાઈટ? મેજર between the two rays originating from a single point in two different directions gives us the angle. હવે એથી આગળ એક સ્ટેપ આગળ જઈએ તો the rays forming an angle are called the arms of the angle. arms એટલે arms કોને કહેવાય? તો કે આપણા બે arms છે, arm, 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 રાઈટ? તો કે બે એંગલ, સોરી, બે આર્મ એક જગ્યાએથી ભેગા થાય. સપોઝ આપણે એવું સમજીએ કે these are the two arms, this pen, they both are connected here like this. Then in the two directions that the pens go, they form an angle, and these pens are known as the arms of the angle. So here this PR and PQ are known as the arms of the angle formed by these two arms, right? તો કે આ જે છે ને એને હંમેશા તમે હવે રેઝ ની બદલે તમે શું કહેશો? તો કે arm PR and arm PQ forms an angle. That is the first and foremost thing you are going to study in the angles. So angle શું છે? તો કે measure between the two rays originating from a single point in two different directions, that is called an angle. Now these rays, the rays that are forming the angles are known as the arms of the angle, right? And the third thing that you need to know is the point from where, sorry, I just forgot to write down from in between. The point, let me write down again, from where the rays or arms originate is called the vertex. શું કહેવાય એને? વર્ટેક્સ કહેવાય. કે જ્યાં જે પોઈન્ટ ઉપર આ બંને આર્મ્સ અથવા તો આ જે રેઝ છે એ ઓરિજિનેટ થાય છે એને કહેવાય વર્ટેક્સ. તો અહીંયા આપણી પાસે આ જે પોઈન્ટ P છે કે જ્યાંથી બંને રેઝ
એક PQ અને એક PR એટલે કે આમ PQ અને આમ PR ઓરિજિનેટ થાય એને કહેવાય વર્ટેક્સ. શું કહેવાય? વર્ટેક્સ. VERTEX. That is known as the vertex of the angle. Angle PRPQ or QPR. Right? તો જ્યારે પણ તમે કોઈ એંગલ ફોર્મ કરો તો તમને એવું કહે કે કોઈ એંગલ, તો પાર્ટ્સ ઓફ ધ એંગલ, એના પાર્ટ્સ હોય. તમે બજારમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદો ને તો એના પણ પાર્ટ્સ હોય, સ્પેર પાર્ટ્સ હોય. રાઈટ? આપણે પેન ખરીદીએ તો પેનના પાર્ટ્સમાં શું હતું કે એક કેપ આવે, એની અંદર એક પોઈન્ટ આવે, એની અંદર એક આખી રિફિલ આવે, પછી ઇંક આવે, એ બધા એના પાર્ટ્સ છે કે they all constituently form whole marker pen. Right? તો parts, the parts of the angles are nothing but the first one, the arms. કેટલા આર્મ્સ હશે? તો કે એક એંગલ ફોર્મ કરવા માટે બે, મિનિમમ 2. રાઈટ? એક એંગલ ફોર્મ કરાવવો હોય તો મિનિમમ બે આર્મ્સ હોવા જોઈએ. અને બીજું છે તો કે વર્ટેક્સ. તો કેટલા? તો કે ઓન્લી વન. રાઈટ? એટલે કે ટોટલ ત્રણ વસ્તુ થઈ, બે આર્મ્સ અને એક વર્ટેક્સ. તો કે બે આર્મ્સ અને એક વર્ટેક્સ ભેગું થઈ જાય તો કે એક એંગલ આખું ફોર્મ થઈ જશે. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ધ એંગલ. Right? This is how the angle is formed. So that is the most basic thing about the angles. હવે angles તમને એક વખત ખબર પડી જાય તો પછી આપણે અહીંયાથી આગળ વધી શકાય. Angles again let me repeat, the measure between the two rays originating from a single point in two different directions is or forms an angle. The rays forming an angle are called the arms of the angle. The points from where the rays or the arms originate is called the vertex of the angle. So that is basically how the figure is shown for any angle. So that must be clear for the basic thing, angle. Moving on with the angles, that gives me the types of the angles. Types of angles. So most basic types of the angles must be studied by you. તમે most basic જે છે એ તમે ઓલરેડી બધા ભણી ગયા છો. રાઈટ? કયા કયા તમે ભણી ગયા છો અને કયા કયા તમે હવે ભણવાના છો એ આપણે આ ટોપિકની અંદર જોઈશું. તો first one, the very first type of angle that we have already studied is an acute angle. Is an acute angle. So acute angle basically આ બધા જે એંગલ્સ આપણે ભણવાના છે એ બધાના મેજર્સ ફિક્સ છે. મેજર્સ એટલે કે એનો એંગલ્સ ફિક્સ છે, એની એક બેન્ડ આવે, એંગલ બેન્ડ આવે, એ બધી ફિક્સ છે કે ક્યાંથી કેટલા એંગલ હોય તો એને શું કહેવાય, અહીંયાથી આટલો એંગલ હોય તો એને શું કહેવાય, બધું આખું બેન્ડ એનું ફિક્સ છે. સો acute angle has the measure between 0 to 89 degree. 0 થી 89 ડિગ્રી સુધી કોઈ પણ એંગલ હોય એને એક્યુટ એંગલ જ કહેવાય. 0 ડિગ્રી થી લઈને 89 ડિગ્રી સુધી. રાઈટ? તમે બુકમાં કદાચ જોશો ને તો એમણે એવું લખ્યું હશે between 0 ડિગ્રી and 90 ડિગ્રી. રાઈટ? તો આપણે એવું પણ લખી શકો એક્યુટ એંગલ લાઈઝ ઇન between. તો અહીંયા તમારે એક વર્ડ વધારે લખવો પડે, between 0 degree and 90 degree. જો and લખો તો 90 ડિગ્રી લખવાનું, 2 લખો તો 89 ડિગ્રી લખવાનું, કારણ કે ત્યાં 90 ડિગ્રી આવતું નથી. કેમ 90 ડિગ્રી નથી આવતું? તો 90 ડિગ્રી વાળો આપણી પાસે એક એંગલ પરફેક્ટ છે, that is the right angle. Right angle is nothing but perfect 90 degree. શું છે right angle? Perfect 90 degree. તો એનો મેજર તો આપણને અત્યાર સુધી ખબર છે કે જ્યાં જ્યાં આપણે ટ્રાયેંગલ્સ યુઝ કર્યા ત્યાં ત્યાં બધે આપણે રાઈટ એંગલ 90 ડિગ્રી તે એઝ્યુમ કરેલું છે. રાઈટ? Then the third one is obtuse angle. Obtuse angle, that is again between 90 degree and 180 degree. Right? So that is the
ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ 90 ડિગ્રી અને 180 ડિગ્રી ની વચ્ચે કોઈ પણ એંગલ હોય તો એને કહેવાય ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ, રાઈટ. ધેન હવે એ તમને ખબર છે કે અહીંયા 0 અને 90 હોય તો અહીંયા 0 અને 90 કન્સિડર નહીં થાય. ક્યાં સુધી આવશે? 89 સુધી આવશે. કેમ? કારણ કે 90 ડિગ્રી માટે આપણી પાસે રાઈટ એંગલ છે ને. એ જ રીતના અહીંયા ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ, ફોર ઓબ્ટ્યુઝ એંગલ between 90 and 180, that means 90 degree is not considered. તો ક્યાંથી ચાલુ થશે? તો કે 91 ડિગ્રી થી લઈને 180, પણ 180 પણ કન્સિડર કરવાનો નથી. ક્યાં સુધી? 179 ડિગ્રી સુધી જ કન્સિડર કરવાનું, રાઈટ. કેમ? કારણ કે જો 180 ડિગ્રી થઈ જાય ને તો એ થઈ જશે સ્ટ્રેટ એંગલ. શું થઈ જાય? એ સ્ટ્રેટ એંગલ થઈ જાય. સ્ટ્રેટ એંગલ નો મેજર હશે perfect 180 degree, right? So that is the fourth category that you have studied in the previous classes, right? Which are they? So first one આપણે સ્ટડી કર્યું છે acute angle between 0 degree and 90 degree, then right angle perfect 90 degree, obtuse angle between 90 degree and 180 degree, and straight angle that is perfect 180 degree. The fifth category or the fifth type of angle that we have already studied is the reflex angle, right? Reflex angle. Reflex angle. So reflex angle has the measure between 180 degree and 360 degree. Right? Reflex angle એટલે કે the angle having measure between 180 degree and 360 degree for any of the angles is known as the reflex angle. Right? So these are the 5 types of angles that we had studied in the previous classes. આપણે આ બધું પહેલા ભણી ગયા છે. Again, acute angle between 0 degree and 90 degree, right angle perfect 90 degree, obtuse angle between 90 degree and 180 degree, straight angle perfect 180 degree, and reflex angle that is between 180 degree and 360 degree, right? હવે રેફરન્સ માટે જો તમારે ફિગર્સ જોવી હોય તો ફિગર 6.1 on page number 90 આ પાંચે પાંચની ફિગર ત્યાં આપેલી છે. ફિગર 6.1 page number 90 textbook ની અંદર, right? You can see all the figures available there, right? બધી figures available છે એટલે તમે જ્યારે ફેર બુકમાં લખો ત્યારે acute angle લખશો, એની નીચેની ફિગર ડ્રો કરશો, right angle ની નીચેની ફિગર, obtuse angle ની નીચેની ફિગર, straight angle ની નીચેની ફિગર અને reflex angle ની નીચેની ફિગર. એટલે જેમ જેમ types of angle આવી રીતના સળંગ નથી લખી નાખવાના. You have to draw the figures for each and every. અહીંયા બધી જગ્યાએ તમારે એની ફિગર્સ ડ્રો કરવાની છે, રાઈટ. સો યુ વિલ મેક શ્યોર ધેટ you draw the figures compulsory. figures compulsory draw કરવાની છે. you will not have any of the excuses કે સર બાકી રહી ગઈ ને છેલ્લે કરું ને આ ને તે ને, રાઈટ. figures are compulsory to draw. તો જ ખબર પડશે કે કયો acute ને કયો obtuse, નહીં તો ભૂલી જશો. okay, so that is the basic description about the angles. તો આ હતા તમારા angles. આથી આગળ હવે હજી એક ટોપિક છે જે ઇન્ટ્રોડક્શન માં જ આવે છે. we will have it right now. okay.